Ich wusste, dass das passiert. Nein. Bist du gestorben? Nee, ich bin halt hier. Ist doch alles gut, aber du Ich musst muss halt erst mal herkommen. drehen, Chris. Ja, aber ich hab doch keinen Wind, Mann. Wie du einfach Junge. weggefahren bist. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Ach so, wenn du dich bewegst, dann geht's runter. Ja. Ah. Wenn ich mich nicht bewege, ist alles gut. Kann ich was essen hier? Oh, ich kann was essen im Schwimmen. Björn, kannst du rechts von ihm hinfahren, die Leiter? Ja, Leiter ist so rum. Oh Gott, oh Ihr Gott. wollt mich doch verarschen. Oh Gott. Es wird wieder nichts. Ihn überfahren. Jetzt schwimmen schnell. Nee, es geht nicht. Ich bin so. Du machst mich Ja, fertig, ich bin gleich Alter, tot, du ich bin machst gleich tot, mich ich bin echt gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, Ich hab dreh so doch viel. mal, schwimm nicht. Schwimm nicht. Nee, wenn ich nicht schwimme, krieg ich trotzdem Schaden jetzt, weil die Ausdauer weg ist. Mach. Komm, du bist gleich da. Alter, Oh, Junge, 5 LP. Ich hab so viel dabei, Alter. Oh mein Gott. Ihr macht mich fertig, Alter. Los, fahr. Bevor ihr... Schwingt eure Ärsche wieder hierher. Ihr verpasst noch den ganzen Spaß. Ein weiterer Ein Ziel ausgeschaltet. Entlang verstanden. Schüsse! Und sie treffen mich. Kurze Pause. Lege mich zusammen. Neue Schilder auf. Busy weggelasert, Assi, hä? Noch 2 andere Squads. Bleibt konzentriert. Es ist noch nicht A much needed emotional breather. You can pre-order Life is Strange True Colors right now on lifeisstrange.com. Diesen September, Alter! There's also one more very special thing we've yet to reveal. We're delighted to announce that Life is Strange and Life is Strange Before the Storm return in an all-new remastered collection featuring enhanced visuals and animations. What? Alter, was geht hier ab, Mann? Das ist einfach nur noch crazy, ey. Voll der... Ist ja schon ein bisschen witzig, dass bei meinem Intro-Video mal da meine Reaction zu der Remaster-Version von Life is Strange sieht. Schon ein paar Jahre her. Und jetzt haben wir schon die übernächste Life is Strange Ankündigung. Hallo Brezel. So, wir gehen ohne Umschweife rein in die, auf 4K ist ja schon eingestellt, in die, this year marks 25 years of Xbox, a milestone that celebrates, ist das wirklich schon auch schon so alt, krass, the diverse storytellers, teams and fans who bring these worlds to life. Let's take a closer look at some of the amazing games coming this year, straight from the creators building them. Alle dieses hier. Wann live ist Endboss? Was? Was? Wann live? Ich kapier's nicht. Hä? Lese ich gerade was falsch? Ach so. Wegen Life is Strange. Wow. Life is Endboss hat mal jeden Stream hier bei mir. Oder auf in den Instagram Stories. Mehr live habe ich leider nicht. Spannender wird's nicht. Tut mir leid. Life is Endboss ist leider sehr lifeless. Da machst du nix. It's just video games and me. So, wir gehen rein. Ich habe so Bock. Ist Lautstärke? Lautstärke mal Bescheid geben, sobald Lautstärke kommt, sobald was abgeht. All games shown today are available on day. Ja, gut, Day One on Xbox Game Pass war klar.
Xbox Play Anywhere. Warte, Moment, nochmal zurück. Xbox Play Anywhere, was stand da unten? Buy once, play on Xbox Consoles, Xbox on PC und Xbox... Ach so, das meinen die, okay. Ich glaube nicht, dass die automatisch alle auf PS5 sind. In Life is Strange, in denen ich in geile Games zocken kann, würde ich fühlen. Ja, ne? Ja. Schon, ne? So, mit was geht's los? Gehen die direkt mit Fable rein? Das wäre krass. USK 18 könnte Fable sein, ist definitiv nicht Forza Horizon. All games you are about to see in the development, bla. Es geht zu schnell. Zu laut, zu leise? Genau richtig. Test, Test. Ich rede mal drüber so ein bisschen, während da gerade Musik kommt, dass man sehen kann, ob das harmoniert. Passt gut. Oder war gerade Fable. Da war gerade Fable. Oh, ist es Playground? Die haben ja auch schon ein geiles Studio irgendwie. Nicht zu special fancy, einfach. Aber auch clean irgendwie, aber ziemlich geil. Geiles Studio. Sind halt auch echt krasse Entwickler, muss man sagen. Bei denen läuft einfach. Ah nee, das sind alle Studios. I'm not sure what to do with my hands. Direkt stark. Gefällt mir direkt sympathisch. So muss es sein. So, Developer Direct, da ist es. Playground Games, Game Freak. Das eine war Game Freak, ja. Und noch was Viertes. Ich glaube, es kommt noch was Viertes Geheimes. Das haben sie ja schon, haben sie nicht geteased, aber wurde geleakt. Da ist auch nämlich unten freigelassen, da kommt noch was. Welcome to this world-first look at Forza Horizon 6. I'm Torben Ehlert, Design Director for Forza Horizon. Habe ich mir gedacht, dass and I mit can't Forza Horizon wait to show anfangen. you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arceta, Ist Art ein Director schönes for Studio, Forza was die Horizon. haben. Muss man sagen. Guck dir das an. The Horizon Festival Die is können a es einfach. celebration of beautiful cars, hit music, and breathtaking locations around the world. Wow. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. Japan. Ja, natürlich mit einem Honda, klar. We designed a campaign that really focuses on your journey. You don't start as a superstar of the festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, you'll rise through the ranks, unlocking wristbands as you complete races in faster, more exciting cars. At the end of each round, you must Holy prove moly. you're ready to move up by completing spectacular events to unlock Die machen your schon next alles wristband. richtig. Ist halt These arcadig, include ist... classic Horizon Wenn du showcases mehr Simulation haben and willst, musst du our halt new Gran Turismo Horizon spielen. Rush events, where you Aber show wenn die off your arcadige skills Games on Spaß thrilling machen, obstacle ist courses, schon like einfach this auf one Laune at the docks ausgelegt, in ne? Tokyo City. When you finally Der Unterschied ist halt earn auch your im gold Forza wristband, you get Horizon, macht mir auch access to Spaß mit Legend Island, einem an Gamepad, exclusive region of the weil world halt with einfach, unique events, weil es halt so tracks arcadig and ist. areas to Und Gran explore. Turismo spiele And ich that schon will lieber be a mit true einem accomplishment. Lenkrad. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all been waiting for. Tokyo? Japan is the ideal location for our biggest, most exciting game yet. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts of rural and urban, modern and traditional. This is Gerade our die largest Landschaften map, halt auch, ne? full of verticality, diverse biomes, seasonality, and breathtaking driving experiences, elevated by Japan's unique car culture. So we knew from the start Das that war we früher immer wanted to mein deliver the Traumauto, most als ich compelling and noch unter authentic game 18 war. possible. To Wollte help ich immer us mal create unbedingt those einen Honda experiences in-game, Civic haben. we sought out advice and insight from people who've lived with Immer mein Japanese car Traum. culture their entire lives. Jetzt bin ich so ziemlich alles gefahren außer Honda. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture,
I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. As an example, when we discussed naming options Nissan for the GTR player ist halt auch home geil, at ne? Tokyo Docks, Das ist schon- we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are zum Glück considered nicht 6-7, fortunate Alter, da in wär ich jetzt Japan. ausgerastet. In fact, these numbers are also part of a Für die well-known Rente auf den Japanese Honda. proverb, Ja. Nanakorobi Yaoki, which means never give up. Ich meine, wäre schöner, wenn ich in meiner Rente mir ein AMG leisten könnte. Aber realistischer ist der Honda, ja. What makes it special and unique? At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Time lapses of real Japanese skies, Auch photogrammetry geil, of mal trees and 2 Wochen geology, Urlaub machen in scans of Japan roads und and dafür bezahlt buildings, werden. and things as simple as water Weil kickoff man halt and the way einfach fallen cherry blossoms Fotos und respond to passing Videoaufnahmen macht. cars. Ich meine, es ist auch Arbeit, aber es wäre für mich mehr From Urlaub these als alles andere. references, Ist we schon then geil. work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Was ist dieses Rente? Ja, Then keine we're layering Ahnung. the details around them, Werde ich wohl creating a kaum world bekommen. where every road leads to discovery. For this game, we've built our biggest urban area yet. Our Tokyo city is 5 times Tokyo, larger than damals. anything we've designed before, with multiple districts, each with a unique identity. We work to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to explore. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated in local culture. We've captured that in games so that you'll see those changes reflected in the world around you as you explore. That sense of exploration is at the heart of the game. Wow. Everything you find on your road trip in Japan is something for you to collect. Cars, houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Oh, sah die Rahmen gerade gut aus. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have Haben die new gerade body gesagt kits, new 550? Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. Hat er We've gesagt also fully 550 overhauled our roster Autos? to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. Nee, aber sie machen ja jetzt Fable. Fable kommt ja jetzt von denen. We've Das sehen improved wir how ja each heute auch car noch. is affected by the world. For example, with new cosmetic tire wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. They're always bargains Mazda. and include some extremely rare and Finde unique ich aber cars cute, to dass die show off ich meine, die in haben your auch garage. andere gerade schon gezeigt, aber dass sie hauptsächlich japanische Marken zeigen, ist ganz We're not cute. just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. And Forza Horizon 6 cover car is one of them. The GR GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration Das will ich aber of schön in Zoo Dolby Racing's Atmos dann haben. relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars Junge. sound better than ever, with greater detail and remastered audio. Audio All Director. brought to life by new acoustic modeling technology, Ich sag's noch. simulating the soundscape of the world. Oh, da wird meine Anlage aufgedreht, Leute. Da wird meine Anlage aufgedreht. Irrgassen, oh ja. Ferrari. Music is a Ferrari. huge part of the Horizon Festival, and we're curating a diverse track list from around the world, including exciting Japanese Oh, artists. es hängt. So you Warum hängt's? Was ist choose los? your perfect soundtrack Sind wir wieder da? for racing, cruising, or drifting.
And to complement the visual contrast of our map, we've captured extensive field recordings across all 4 seasons in Japan, creating a rich and truly authentic world for you to experience. Oh. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for multiple das ist keine cars, Garage, where you das ist eine can Lagerhalle, fully Junge. decorate the entire space. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. Okay, das ist schon witzig. But the ultimate place to express your creativity is the estate. This mountain valley starts off completely empty and overgrown, but once you unlock it, you can build and decorate directly in the open world here. Ist einfach noch ein City-Builder. Construct is permanent and visitable by your friends. Forza Horizon ist einfach noch ein City-Builder. Fully committed to Forza Horizon being the open-world driving game for everyone. We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion. Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone, no matter how schon wieder, oder? Was ist denn los gerade? Das liegt aber nicht an meinem Internet, weil mein Stream ist super flüssig und alles. Mein Internet ist mega schnell. Es liegt an dem Video an sich. Das lädt gerade irgendwie nicht. Verstehe nicht so ganz warum. Wo bin ich bei 11.24? Ich lade nochmal die Seite neu. Ja, vielleicht gucken sich vielleicht zu viele an gerade. And your friends play. You can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Japan is world-renowned for its car meets, like Daikoku, and inspired by these experiences, Forza Horizon 6 will include new, open-world car meets. These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new Toge battles, iconic nighttime races down Japanese mountain passes. There's more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon Time Attack circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Hat einfach das Schild mitgenommen, also das Banner. Playing together is easier and more rewarding than ever. Kann er nur. Der hat schon wieder das Banner mitgenommen. Ich habe es genau gesehen, haben sie nur gecuttet. Incredibly creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. We also know you love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. Alter, ohne Mist, das Ding ist halt einfach auch noch ein City-Builder. Ich schwör's dir, das ist so krank. From everyone here at Playground so smart, Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features we've been working on, and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version is ready. For now, though, stay tuned for more updates. Das heißt, die kündigen jetzt direkt zum Announcement schon die PlayStation-Version an, die dann auch später noch kommt. Wahnsinn. Dass es gleichzeitig released, hätte mich gewundert, aber das ist krank, dass sie das direkt im gleichen Jahr bringen. Wo Forza Horizon 5 dieses Jahr auch erst für die PS5 kam. Das werde ich aber auch erst auf der PS5 spielen wahrscheinlich. Ja, wobei... warum nicht schon mal auf der Xbox? Ich meine, ich habe ja die Series X und ich habe noch bis Oktober Game Pass, also das kostet mich ja nicht was. Oh, was jetzt? Godzilla? Nein. Nee, nicht Godzilla. Hey, what the fuck? Nee, ist es Gundam? Ist es Gundam? Nein. Was war denn das gerade? Was? Hey, Moment. Was war... wie... was hat... was heißt... was war's?
Was bedeutet das? 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 Okay, sie heben sich Fable noch auf. Jetzt geht's erstmal an Game Freak. Und das bessere Game von denen. Sorry an alle Pokémon-Fans, aber ich bin echt kein Pokémon-Fan mehr von den neueren Pokémon-Games. Finde ich einfach nur noch traurig, aber was Game Freak, da zeigen sie nämlich, dass sie immer noch geile Games machen können. ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し常に新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。Das sieht so cool aus. ビースト・オブ・リンカネーションはまさに新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。Diese Mischung aus irgendwie so Fantasy und so postapokalyptisch Last of Us Style. 皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。Bisschen cyberpunkig auch, beziehungsweise auch Steampunk eher, also weniger Cyberpunk, eher Steampunk. これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。最初は黙々とそのゲームである感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずにただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。 Alleine schon, dass man einen großen Wolf an der Seite hat, Digga. Minimal besser aus, ja, aber ohne Mist. Sorry, mir kann doch keiner mehr erzählen, dass die selber noch Bock auf Pokémon haben. Da steckt doch gar keine Liebe mehr drin. Das ist doch einfach nur noch die Nintendo-Kuh melken. Ganz ehrlich, aber dann guck dir das doch mal dagegen an. Da steckt direkt viel mehr Liebe und Leidenschaft drin und das ganze World-Design und die Details und... Guck dir das an und der Wolf ist so schön. Wie schön ist bitte der Wolf? 過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃墟を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を自由に操ることのできる鶴のような神をエマの能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。Ah, die kann irgendwie mit Pflanzen interagieren. Ah, und ist aber schon ein bisschen von... Das ist aber schon ein bisschen von Avatar geklaut gerade, oder? 形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることはポケットモンスターシリーズの開発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。さらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある腐食体も出来上がっていきました。
腐食体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作るのと同時にエマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。遥か昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐食体を狩り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。そのクーの目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？クーだ。クーから目を離さない方がいい。ああ、分かってる。封じ後エマ、お前に輪廻の獣討伐の命を出す。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマとクーの力を強化していく必要があります。そのためにこの世界に存在する強力な腐食体主を討伐し、その力を取り込んでいくことになります。Also das Monsterdesign hat aber schon ein bisschen was von den Demogorgons von Stranger Things. 腐食体はこの世界の If の対象であり、最も象徴的な存在です。汚れに寄生されて巨大化していった生物たちです。エマとクーが戦う強力な敵です。腐食体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は、植物を操り自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかり、プレイヤーの行く手を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。ゴーレムは過酷な世界を生き残るため、かつての人間が魂を機械の体に転送した姿です。2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが、一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。エマとクーはさまざまな人物と出会います。長い旅をサポートするブラッド、カグラであったり、あとはクナイというエマと同じように腐食体を連れた剣士とも巡り合います。とどめはきちんとさせる。エマとクーは同じく汚れの力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと、クーに力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。そして開花技を放てば、さらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使うと、エマは彼岸花の大輪を咲かせ、その大輪に跳躍して兜割りを行うことができます。また別の開花技を使えば敵を縛り、エマの強力な闘技を敵に叩き込むことができます。開花技の選択中は時間がスローになり、考える時間が生まれます。ターンベースの RPG コマンドのように考えることになります。スキルを磨くほどにエマとクーの連携は研ぎ澄まされていきます。互いに補い合う関係で2人は常につながっているんです。エマとクーにはそれぞれスキルツリーがあり、エマが行動すればクーに影響を与え、クーが行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石や、エマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどで、より奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいれば、ステルスだけで戦う人もいますし、常にエマで戦闘を仕掛ける人もいれば、クーを先行させて戦わせる人もいます。エマとクーでどのような装備で
どのような歴史的と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。遥か昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間、私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。 Das werde ich auf jeden Fall spielen, habe ich richtig Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf auf das 全て Game. のプレイヤーの皆さんにビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏 XBOX、PC、そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から XBOX ゲームパスでプレイ可能です。ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。 Die haben doch gesagt, dass alles dieses Jahr kommen soll, oder? Ich habe gedacht, es geht nur um Titel, die dieses Jahr kommen. Ja, vielleicht Ende des Jahres. Vielleicht sind sie sich noch nicht klar über das Release-Datum. Ach, Sommer 2026 soll es schon kommen. Okay. Interessant. Ist ja gar nicht mehr lang hin, aber direkt für PlayStation. Geil, geil, geil. Oh. Oh. Oh, die bringen erst von Double Fine? Nein. Das Unangekündigte ist von Double Fine? Du wirst ja wahnsinnig. Schon wieder ein neues Double Fine Game? Die haben doch letztes Jahr erst das Leuchtturm-Game here, Keeper. Oh, hello, I'm Tim Schafer, founder and studio head at Double Fine Productions. And this is Elspeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. Double Fine ist einfach we forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. Ach, die Spiele sind just like this in clay. Fortnite entwickelt worden. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. We love to explore new and original ideas here at Double Fine, alongside last year's Weird But Chill game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration. Kiln is the other side of that coin, bringing high-energy, expressive multiplayer action. Bitte was? You'll get a chance today to see how we're continuing to foster our spirit of creativity with this next game. Derek Brand spearheaded this pitch, and he's here today to talk about this fully realized Double Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Das ist ja komplett verrückt. We built this game to respond to your creative design choices, as well as your relentless cruelty to anthropomorphized clay pots. I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments at Double Fine. But I also play a lot of action titles, which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar with as an artist? I stumbled on the answer one day: what better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless naked spirit.
you're not capable of much in this state, thankfully you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, those shapes needed to translate into capable fighters. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode, Quench, brings all of that together in a 4v4 combat party atmosphere. You and your friends need to balance your pot's shape and abilities with its capacity for carrying water into enemy territory. Ach, es ist tatsächlich fürs Gameplay wichtig, wie dein Pot geshaped ist. Avoid or destroy incoming enemy warriors. Das ist ja komplett wild. And of course, fill your pot up with water to ultimately douse the enemy's kiln and win the game. Got him once. Now keep at it. Alter. With Kiln, we wanted to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. Auf jeden Fall. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream up, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. We've carefully married the clay technology with the behavior of the sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds. Refine it with sponges, shapers, and straight edge tools to get specific and make it yours. As you sculpt, you'll notice the game recognizing the different shapes you've made. It'll automatically detect when you're shaping things like cups, vases, bowls, and many more. So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Ich habe es gerade schon gesehen, dass es je nachdem, wie du shapest, hat es mehr Health oder kann mehr Wasser tragen. Das heißt, je nachdem, wie du das shapest und baust, hat es unterschiedliche Stats. Das ist komplett wild. And roll. They also must have moves fit for a pot, to fill up with water and then splash that water out. Each shape has its own unique way of performing these moves. And because your shape matters, the animation team has taken on the challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords, jugs blaring like megaphones, plates flinging pies. Everyone's shape is doing something different and exciting. As you fight over the water on the battlefield and try to extinguish your opponent's kiln, you'll have to pay attention to each map's unique nuances. Our mantra of shape matters carries over into our maps. We specifically designed our maps to integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. So you'll see things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub, fit for Ich glaube, jedes Meeting mit denen ist krass. Also, ich glaube, Tim Schäfer ist halt auch einfach eine verrückte Nudel. Navigate Athena's giant strategic war map. Inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can emerge unbroken. Leverage your unique creations. Ich finde auch geil, was Double Fine einfach so from your size, aus Business-Sicht macht. Die water, scheißen komplett auf your speed to cross the battlefield, so, and other choices you can make to define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? Beste Approach auf dem Markt ist oder so, oder
was es da für Möglichkeiten gibt oder wie sich alles geändert hat. Die machen ganz normal ihre Spiele, tun die so mitpreismäßig raushauen und fertig. Keine DLC, nichts ongoing, nichts Free-to-Play oder irgendwas. Nee, ganz normale Vollpreis-Singleplayer-Dinger, in dem Fall jetzt sogar Multiplayer. Aber einfach nur Fun-Games, eine gute Idee, die einfach so im Mitpreisbereich fertig rauskommen. Punkt. Fertig. Da gibt es keine. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge. A multiplayer lobby where you can hang at the wheel aber es ist ja vor allen Dingen auch Day One im Game Pass gekommen. Das heißt, die werden vor allen Dingen für die Game Pass Day One Nummer bezahlt worden sein. Und ich glaube, dass die es schaffen, sehr kostengünstig so Spiele zu machen. Kann sein, dass es reicht. Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. We found ways to translate the experience of adding spouts, lids, and handles, as well as glazing to kiln. Every design choice we made ultimately serves the goal of enabling a near infinite range of possibilities. We can't wait to see what your favorite designs are. It's all about my pizza party themed small jug. It becomes a drill that can dive under enemies, and it pops up with a special delivery of destruction. I love a medium jug, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good vibes into the chaos. My favorite is the large vase. It has a UFO-like animation, and it's great for team defense and protecting your base. Das nicht, heißt nicht, dass es das nicht da auch gibt. Hands down, the best pot shape is a small bowl. Ist ja immer die Frage, was ist Crunch? Wie tust du Crunch definieren? Ice cream theme special is so cute. One of my favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. The decorations really make it shine. A curved elbow spout, cupid's handle, some spiked charms with a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. My favorite pots use the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, and PC. Ich will den nie persönlich This is just the beginning of the pottery party. As we bring regular updates throughout the year, für ein Interview businessmäßig, aber new activities nicht privat, weil never meet your heroes. Creating is more fun Wer together. weiß, vielleicht ist ja voll das Arschloch oder so, aber be on the lookout to throw down so with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. Typ. You want me to say it 5 times? That's mean. Oh, die machen eine Closed Beta, cool. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler, never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer party brawler. Online Multiplayer Pottery Party Brawler. What the fuck? Wie soll man das denn schnell sagen? Das wäre episch, ja. Und jetzt kommt tatsächlich aber noch Fable. Gott. Finally. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Fable. Really, really long time, yep. Playground Games is renowned for fun, immersive, and visually stunning open-world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. As Horizon has grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate about. Fable is Playground's first open-world action RPG, and we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero?
Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this combines in a fairy tale which could only be Fable. Oh, die Musik. In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. So gut aus, but Junge. Not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait to welcome you back to Albion's iconic capital city, Bowerstone. Home to Fairfax Castle, the Old Clock Tower, and the legendary Heroes Guild. It's a huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Here, you'll meet the leaders of two rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Our Albion is beautiful, handcrafted, and richly detailed. In Albion, heroes are special, different. Okay, that's it. Das ist mein Most Wanted Game dieses Jahr. Resident Evil und alles andere auf die hinteren Plätze geschoben. Sorry, Platz 1. They have the power to do what they want. Wo habe ich es hingepackt? And so do you. Ist Platz 1 In our jetzt. game, we want you to play as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars, so the hero you play represents you. But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat, allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Sieht teilweise simpel aus, to bypass enemy guard, aber einfach spaßig das Gameplay. And deal with troublesome flying enemies. Fable Gameplay. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Hobbs are back, as are Balverines, Hollowfolk, and Trolls. Ja. Na, oh, das war stark new enemies too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. But there's more to being a hero in Albion than fighting, so much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games,
So many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game where you could just mess around with the villagers and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game, too. Buying a house, getting a job, making some money. Romancing a villager, getting married, having kids. Fancy a date? Perfect. You can get to know me better. Buying another house. Buying every house in Albion. Was? Buying every business in Albion. Getting rich. Marrying a bunch more people. Having a bunch more kids. Probably getting divorced along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion, who we call the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. They'll get up, go to work, spend some leisure time on hobbies, then go home to bed. But what's even cooler is that you can talk to every single one of them in fully voiced conversations and interact with them in loads of different ways. Digga. Maybe the job they go to is working for you because you hired them to work in one of your businesses. Ist das wild. Hey, you. Working hard? How can I help you, boss? Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Or maybe their bed is on the street because you evicted them. All right. Oh, it's you. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because everything you do builds your reputation. Very impressive. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. For us, morality isn't black and white. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Imbecile. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Meine Reaction ist automatisch auf YouTube, weil der Stream ja automatisch live gestellt wird, ja. Some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical grow formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. What? And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. What does being a hero mean to you? At Playground Games, we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common. A deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us,
but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. I'm excited to tell you today that Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in autumn 2026. From all of us here, thanks for watching. Im Herbst und auch direkt für PlayStation. Wow. Wow. This is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of creating with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Wow. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。You can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Mega. War das mega. Ja, ich hab so Bock. Ich hab auf alles Bock, was da gezeigt wurde. Geiles Showcase. Oh, fängt das Jahr schon wieder gut an, was das angeht. Oh Gott. So viel, was nicht gut anfängt dieses Jahr, aber über Gaming kann man sich nicht beschweren. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie nice. Erstmal hier liken. Oh, wie lange haben die das denn einfach so stehen lassen? Ist ja witzig. Wahnsinn. Okay, ich bin raus. Das muss ich jetzt erstmal verdauen und schlafen gehen. Und falls jemand zuschaut, macht's gut. Haut rein. Habt noch einen schönen Abend. Und ihr wisst Bescheid, immer schon weiter zocken. Wir sehen uns vermutlich am Samstag im Stream wieder. Bis dahin, haut rein. Nee, morgen Podcast-Aufnahme. Da reden wir vor allen Dingen auch über den Xbox Showcase. Und dann am Samstag werde ich wieder streamen. Ja, da fange ich ein neues Game an, weil wir haben ja das Patch abgeschlossen. Und am Samstag werde ich Berlin Apartment spielen. Das wird cool. Also schaltet ein, macht's gut, haut rein, immer schön weiter zocken. Ciao, ciao.